Hello and welcome, and today we're going to look at respiratory distress. In order to appreciate respiratory distress, it's good to have an understanding of what breathing is. Breathing is a process whereby air is taken into the lungs and expelled in a rhythmic fashion. During this process, there's a gas exchange between the lungs and the blood vessels. The process begins with the brain sending signals, which causes the intercostal muscles to pull the ribs outward and the diaphragm downward. This provides an empty space. By moving the ribs out, this creates lower pressure inside the thorax, and the air will automatically go in through the mouth and nose. The air will then travel deep into the lungs through a series of tubes which become smaller and smaller, culminating in tiny air sacs, which are known as alveoli. There is about 300 million of these air sacs in the lungs. It's in the air sacs that the oxygen component of the air will then travel across a membrane and into the blood supply. Waste products such as carbon dioxide and other waste products will go from the blood supply into the lungs to be expelled at the next exhalation. Anything that interrupts this gas exchange can lead to great distress and ultimately to death. One common problem that can interrupt this exchange of gas is a condition known as asthma. It is a disease that cannot be cured, but it needs to be managed. An asthma attack happens as a result of the asthmatic person being exposed to what is called a trigger. A trigger is the allergen that will cause the asthma attack. Some of the more common triggers include exercise, cigarette smoke, pollution, changes of weather, cat hair, animal dander. There are many triggers, but the asthmatic person will have the same reaction to that same trigger on multiple occasions. Once the trigger has been encountered and the asthma attack happens, it causes inflammation to the airways. So the bronchial tubes are becoming inflamed, which means they're becoming narrower. This narrowing can cause a wheezing sound as the victim tries to exhale. Another problem that happens during the asthma attack is the lungs are producing mucus. Normally, mucus would be produced to try to adhere to something that has entered the lungs so the victim can cough it up, but in this case, there's nothing to adhere to, so the mucus is just staying in the lungs. As the attack worsens, the victim is able to inhale, but when they try to exhale, the mucus is lifted up and blocks the exit, so the air cannot come out. So a victim having a severe asthma attack is unable to exhale. They can breathe in, but they can't breathe out. As the attack worsens, the chest will become full of air, there's no more air to be expelled, which means they cannot inhale anymore either. A person who has been diagnosed with asthma will often have an asthma management plan prescribed by their doctor. Now, this may include medications to take on a regular basis to try to prevent the attack happening in the first place. These are called preventative medications. Once the attack happens, however, the preventative medications will not work. The victim generally will then need a medication known as a bronchodilator. What a bronchodilator does, it simply opens up the airway. One such bronchodilator is a medication known as salbutamol, which is taken through an inhaling device, or a puffer. Ventolin is a popular brand name. We gauge the severity of an asthma attack in the early stages based on the speech patterns. In normal circumstances, a person would be able to speak in complete sentences. Somebody who is having an asthma attack, however, they're not able to move as much air in and out of the lungs, so cannot speak in full sentences. As the attack worsens, they might be down to phrases, maybe 6 or 7 words at a time. On worsening, they might be down to 2 or 3 words at a time, and so on until there is no air movement at all and there are no words. Experiencing breathing difficulties like this causes a great amount of distress. The victim will generally be very, very anxious. They will be trying to find a comfortable position, and usually that will be seated and leaning forward to try to bring some air into the lungs or to try to expel the air that is already there. If the victim has medication with them, we can assist them with their medication. Using a bronchodilator, they would receive 4 puffs, 4 inhalations, wait 4 minutes, and then 4 more inhalations, and then if nothing has changed, they need to get to a doctor urgently. Bronchodilators are best given through a device known as a spacer. If we don't use the spacer, a lot of the medication will just hit the back of the throat and stay there. If we administer it through a spacer, it will be a lot finer and it will go deeper into the lungs. It may take the victim 3 or 4 breaths to breathe through the spacer, but they will get the full dose. But the regime is the same. 4 puffs, wait 4 minutes, then 4 more puffs. If nothing has changed, they need urgent medical attention. COPD, or chronic obstructive pulmonary disease, is a group of diseases that affects the lungs. The 2 most common are emphysema and chronic bronchitis. They develop over a period of time, usually as a result of exposure to toxins, such as cigarette smoke, which is the most common cause, air pollution, toxic fumes or dust in the workplace, or other long-term exposure to toxins, which causes damage to the lungs. Emphysema is one in which the air sacs become damaged. Instead of having 300 million tiny air sacs, the walls between the sacs become damaged, and the victim ends up with a smaller number but bigger air sacs themselves. However, they're not as flexible and cannot exchange oxygen as well. With advanced emphysema, the victim is also unable to exhale. The victim can get air into the lungs, but cannot get it out because of the flexibility of the air sacs is reduced. Chronic bronchitis is a situation where the bronchioles and the bronchial tubes inside the lungs are inflamed. Because they're inflamed, this narrows the airways. There is also a production of phlegm or fluid inside the lungs, so the victim with chronic bronchitis has a constant cough. This fluid buildup inside the lungs also interrupts the oxygen exchange.
When the emphysema or the chronic bronchitis is exacerbated, it causes a great deal of distress to the victim. Usually the victim will be leaning forward, trying to take the pressure off the chest to make it a bit easier to breathe. When an attack is exacerbated, the victim would normally be taking a bronchodilator similar to that which is provided for asthma. Congestive heart failure is another cause for respiratory distress, but this is a cardiac problem. The heart has 4 chambers, 2 on each side. The left side of the heart pumps blood around the body, and the right side only pumps blood to the lungs. If the right side of the heart fails, there will be an excess of pressure in the body, and fluid will be forced out of the blood supply and into the tissues, causing swelling, usually in the feet. If the left side of the heart fails, there will be a buildup of pressure inside the lungs, forcing fluid from the blood supply into the lungs. This fluid in the lungs interrupts the gas exchange and can lead to death. With the exacerbation of left heart failure, the victim will also be distressed because of the difficulty in breathing. Again, we need the victim seated upright and needs to be transported to hospital. Pneumonia is when the lungs fill with fluid, generally through an infection caused by a bacterium, a virus, or a fungi. It can be in one section of the lung, or it can be in one lung completely, or in both lungs. If both lungs are infected, it is life-threatening. This is generally diagnosed by a doctor using chest x-ray, perhaps measuring the amount of oxygen in the blood supply, perhaps even a blood test or a sputum test. The first aid treatment for someone with pneumonia is to have them seated upright, not laying down. And the signs and symptoms of the viral or bacterial or fungal infection would be treated by a doctor. In summary, respiratory distress is when the victim is unable to get a good gas exchange for breathing. It is very frightening, and constant reassurance would be needed. The best position for a victim having respiratory distress would be seated upright. Laying down, it is too difficult to breathe. The victim should be seated upright, treated with medication that they have, perhaps a bronchodilator, whatever medication they have, and seek urgent medical advice. In summary, respiratory distress is when the victim is unable to get a good gas exchange for breathing. It is very frightening, and constant reassurance would be needed. The best position for a victim having respiratory distress would be seated upright. Laying down, it is too difficult to breathe. The victim should be seated upright, treated with medication that they have, perhaps a bronchodilator, whatever medication they have, and seek urgent medical advice. Asthma is a chronic respiratory condition that affects millions of people worldwide. It causes difficulty in breathing, chest tightness, and wheezing. While managing asthma often involves long-term medications, there are times when immediate relief is needed. In such cases, a bronchodilator puffer and a spacer become valuable tools in providing effective first aid. Asthma is characterized by inflammation of the airways, leading to their narrowing and increased sensitivity. Common triggers include allergens and irritants like cigarette smoke, exercise, and infections. During an asthma attack, the muscles surrounding the airways tighten, and the lining becomes swollen, making it difficult for air to pass through. This can cause great distress as the person is unable to exhale. They have lungs full of air that they cannot expel, so therefore they cannot breathe in any fresh air with oxygen in it. The primary goal of first aid in asthma attacks is to open the airways to restore normal breathing. A bronchodilator puffer is the frontline treatment. However, using a spacer with the puffer enhances its effectiveness by delivering more of the medication into the lungs. The spacer also helps overcome issues such as coordination difficulties in using the inhaler alone, making it more useful in an emergency. Firstly, stay calm. For both the person experiencing the asthma attack and those providing assistance, remaining calm is crucial. Anxiety will only exacerbate the situation. Assist the person to sit upright. Sitting upright helps ease breathing by allowing the chest to expand more freely. Encourage slow breaths. Instruct the person to take slow breaths to assist in relaxation of the airways. Administer the bronchodilator puffer. Shake the puffer well and attach it to the spacer. Have the person exhale as fully as they can and then inhale deeply and slowly while activating the puffer into the spacer. Encourage holding breath before exhaling. Repeat this sequence 4 to 6 times and then wait 4 minutes and repeat again. If there is no satisfactory improvement, seek urgent medical treatment now. Asthma attacks can be very frightening, but having the knowledge and the tools to provide immediate first aid can make a significant difference. The combination of a bronchodilator puffer and a spacer is a powerful weapon in managing asthma symptoms effectively. Hello and welcome, and now we will discuss diabetic emergencies. Diabetes can either be known as type 1, which the victim is usually born with, or it can be developed later on in life known as diabetes type 2. Diabetes is a problem with the pancreas. Either the pancreas is not producing insulin, or it's producing insulin that is not doing what it is supposed to do. It is ineffective. Insulin is a protein which is produced in the pancreas. What it is supposed to do is attach to sugar in what you eat.
so that the body will recognize it as an energy source and use it up first. If the body is either not producing insulin or it's producing ineffective insulin, the sugar level inside the blood will increase. If it is allowed to increase too highly, the blood will become acidic, which will affect the other systems of the body, particularly the heart. Normally, somebody who has been diagnosed with diabetes would be using methods to control it as prescribed by their doctor. It can often be controlled by just watching the food intake, by dietary means, or it can be controlled by injecting insulin, or it can be controlled by medication. There's a number of ways the doctor will have prescribed the best way for that particular patient. And the aim of the control of the diabetes is to keep the blood sugar levels within a certain range. In a first aid situation, it is highly unlikely that you would come across a hyperglycemia, which is a high blood sugar level. But a hypoglycemia, which is a low blood sugar level, that is fairly common in first aid situations. Now, initially in first aid, the signs and symptoms are very similar. There are subtle differences. Somebody who's having a high blood sugar level may be thirsty and constantly wanting to urinate. Their breath may smell sweet. But there are many other signs and symptoms as well, which can be similar to a hypo or a low blood sugar level. So in first aid, we look for the low blood sugar level. And if in doubt, we treat for low blood sugar level anyway. By providing sugar to somebody who is actually having a hyper or high blood sugar level, it's not going to help, and it will be very noticeable that it didn't help, so they would need to get medical attention. A diabetic person would need to keep their blood sugar level within a certain range, and they would often do that by dietary means. So they must match the sugar input to the energy output. And as the blood sugar level is dropping, they might start to feel a bit anxious, get a little bit grumpy, may even start to feel dizzy. There will also be weakness and fatigue. The vision may become impaired, and they may become more and more irritable. And often there will be profuse sweating. If nothing is done to address this, they will collapse and become unconscious. Often somebody who is having a hypoglycemic attack is confused with somebody who's intoxicated. Often because of the slurred speech and the irritability and the lack of concentration. What we do for somebody who is having a hypoglycemic attack is give them sugar. They need sugar to get those blood sugar levels back up again. The quickest and easiest way to do this is generally in liquid form. If the victim is able to swallow, it's easier to give it to them in liquid form. Any type of sugar we can give them will do. It may take 20 minutes or so for the victim to ingest the sugar, even if it is in liquid form. Not because they don't want to, it's just because without the sugar in the brain, they become confused. They may just simply forget what they're trying to do. They may want to take a sip of the liquid sugar that you've given them and just forget what they were doing. So you must keep encouraging them to take that sugar. But once the sugar level has come back up to within the range again, they will recover very, very quickly. It is almost as if nothing had happened. And once the sugar level does come back up and they return to their normal level of consciousness again, it's important to give them some carbohydrates to stop the sugar crashing down again. So some rice, some bread, something to stop the sugar being used up quickly and drop them back into the hypoglycemic state once more. So in summary, a diabetic emergency, it's either going to be a hypo, which is a low blood sugar, or hyper, which is a high blood sugar. In first aid, we treat it for the hypo, the low blood sugar anyway, and if that does not produce the response that we're after within about 20 minutes or so, it's probably a hyper, a high blood sugar, in which case they need to be in hospital urgently. So somebody who is having a hypoglycemic attack, they will be confused, they'll be hungry, they will be irritable, they will be sweating profusely, possibly headache, and often confused as intoxicated. What we need to do for them is constant reassurance and encourage them to take sugar. Maybe 20 minutes to get the sugar into them, but by the time the sugar level in the blood comes back to normal, they will come back to their normal level of consciousness and can have some carbohydrate from there. Trong cổ họng của bạn có hai ống, được nối từ miệng. Khi bạn nuốt, thức ăn đi xuống đường ống ở phía sau, được gọi là ống thực quản, vào dạ dày của bạn. Ống ở phía trước được gọi là khí quản, nối với phổi, và khi thức ăn đi xuống sai đường ống vào khí quản, nó có thể gây nghẹt thở. Nếu đường thở khí quản mới chỉ bị chắn một phần, thì bạn vẫn có thể ho dị vật ra. Khi đường thở bị tắc hoàn toàn, bạn không thể ho dị vật ra. Đây là một trường hợp khẩn cấp, cần được hỗ trợ ngay lập tức để loại bỏ dị vật đang chặn đường thở. Bộ não con người có thể bắt đầu bị tổn thương, sau 5 phút không được cung cấp oxy. Các tổn thương não không thể phục hồi được, xảy ra sau khoảng 10 phút. Các dị vật phổ biến nhất gây nghẹt thở là các loại thực phẩm như kẹo cứng, kẹo cao su, các loại hạt, thịt chưa được nhai kỹ, nho nguyên trái, rau sống. Ở trẻ nhỏ, pin búc áo từ các thiết bị điện tử cũng là một vấn đề lớn. Một dị vật gây ngạt thở đang ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam, đó là trân châu trong trà sữa.
Chúng khá trơn trượt và dễ dàng lọt vào đường thở, gây tắc đường thở. Một lần nữa, chúng ta cần loại bỏ hoặc cô lập các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Để loại bỏ rủi ro, ta cần loại bỏ các đồ vật nhỏ, có thể làm trẻ nhỏ nghẹt thở. Để cô lập mối nguy hiểm, ta cần đảm bảo rằng trẻ không thể tháo pin khỏi các vật dụng như điều khiển từ xa, máy tính, máy ảnh, đồ chơi, không hút chân trâu bằng ống hút. Khi một người hóc dị vật đường thở và họ còn có thể ho được, thì ta chỉ nên khuyến khích họ ho khạc dị vật ra. Đánh vào lưng họ không giúp ích gì nhiều trong trường hợp này. Vui lòng kéo xuống để được hướng dẫn thêm. Bạn có thể tải xuống ứng dụng SSVN miễn phí. Ứng dụng này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về những việc cần làm trong trường hợp bị hóc dị vật đường thở. Vui lòng tải xuống từ liên kết bên dưới. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về khóa học sơ cứu chăm sóc trẻ em của SSVN. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về khóa học sơ cứu chăm sóc trẻ em của SSVN. When providing first aid to a person in need, a primary assessment, also known as DRS-ABCD, is the initial step to identify and address life-threatening conditions. However, a secondary assessment is equally crucial as it allows for the gathering of more detailed information about the person's injuries. This examination ensures that no injuries are overlooked, and it helps in making informed decisions for further care. As always, make sure the scene is safe for you and everyone else before approaching. Evaluate the surrounding area for potential hazards such as traffic, fire, or unstable structures. If necessary, move the casualty to a safer location. The next step, if not already done, is call for professional medical assistance, if required. Then gather any relevant medical history or information about what happened from the person or from bystanders, and get consent from the person to perform an assessment on them. If they do not give consent, you may proceed with a visual and verbal assessment without touching them. The next step is to perform a head-to-toe examination to identify any deformities, open wounds, tenderness, or swelling. Systematically examine the person's body from head to toe, checking for injuries or abnormalities in any region. Start with the head. Assess the scalp, the face, eyes, and look for signs of trauma or distress. Move down to the neck, checking for tenderness, swelling, or deformities. Continue the assessment by evaluating the chest, the abdomen, and the pelvis. Pay attention to any signs of respiratory distress, irregular breathing, or abnormal chest movements. Gently press on the abdomen to look for tenderness, rigidity, or anything else out of the ordinary. Move on to the extremities, assessing each limb for fractures, dislocation, or any other injuries, and always looking for signs of bleeding. Check for signs of circulation, such as colour, skin warmth, capillary refill in the fingers and toes by squeezing the finger or toe until it is white. After release, the colour should return in less than 2 seconds. Finally, assess the person's neurological function by checking their level of consciousness, their responsiveness, and orientation by asking simple questions that they should be able to answer, such as, can you tell me your name? Can you tell me where you are right now? Can you tell me what day this is, what month this is, what year this is? Simple questions they should be able to answer. Evaluate their pupils for size, equality, and their reaction to light. Assess their ability to move all the extremities and note any signs of weakness, numbness, or tingling in the fingers and toes. Once the secondary assessment is done, periodically reassess vital signs, including the heart rate, the breathing rate, and skin colour. Any significant changes may indicate deteriorating health or the development of new issues. Chào bạn, phần này chúng ta sẽ nói về tai nạn chảy máu và cách sơ cấp cứu. Chảy máu là sự mất máu của hệ tuần hoàn cơ thể ra bên ngoài. Chảy máu có nhiều cấp độ, nhẹ thì có thể là chảy xước, vết cắt đông, cắt sâu, hoặc chảy máu cam, máu mũi, cho đến bị đứt rời một phần cơ thể như tay, chân. Hậu quả của chảy máu là nếu bị chảy máu quá nhiều trong thời gian ngắn, nạn nhân có thể bị sốc y tế và cuối cùng là tử vong do mất máu. Có 3 loại chảy máu chính tùy vào loại mạch máu nào bị tổn thương. Nếu là tổn thương bao mạch dưới da thường sẽ gây chảy máu ít, máu rỉ ra màu đỏ tươi. Thường thì sẽ do các vết thương đông trên bề mặt da như vết chảy xước, vết cạo, cắt phải da. Chảy máu từ tĩnh mạch thì máu chảy ra thường màu đỏ sậm màu hơn và máu chảy ra từ từ. Các vết thương này sẽ cắt sâu hơn như vết cắt sắc.
như vết mổ hoặc vết rách da, làm cho da tổn thương sâu hơn. Máu từ các vết cắt sâu vào động mạch thì máu đỏ tươi, phun bắn ra có thể tạo thành tia, và theo nhịp bơm của tim, động mạch là mạch máu chở máu từ tim bơm ra khắp cơ thể, và máu được đưa đi nhờ huyết áp. Như vậy, với mỗi lần tim đập để đẩy máu đi, máu sẽ bị bắn ra khỏi vết thương, máu sẽ có màu đỏ tươi. Bởi vì máu này rất giàu oxy, vết thương gây chảy máu động mạch vô cùng nguy hiểm và thường dẫn đến tử vong, nên nạn nhân cần được cầm máu ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Có 5 kiểu tổn thương gây chảy máu ngoài. Kiểu thứ nhất là vết chảy xước trên da, do da bị cọ sát làm chảy và gây chảy máu mao mạch. Kiểu thứ hai là vết cắt do các vật nhọn gây ra, ví dụ như dao, kéo, mảng gương kính, gây ra vết cắt sâu vào da, làm cho máu từ tĩnh mạch chảy ra. Kiểu thứ ba là vết cắt rách da, giống kiểu thứ hai, vết rách này khá sâu vào da và cũng là máu từ tĩnh mạch chảy ra. Tuy nhiên, vết cắt này thường không do vật nhọn gây ra và vết thương này có thể bị dập nát, bị mất một phần da thịt. Kiểu thứ tư là vết thương đâm xuyên. Đây là do một vật đâm xuyên qua, sâu vào cơ thể. Vật này có thể còn nằm trong cơ thể hoặc không, nhưng chắc chắn nó đã đâm sâu vào cơ thể. Vật này có thể là dao hoặc một vật rất bén và sắc nhọn nào đó. Kiểu thứ năm là tổn thương do có vật nhọn đâm xuyên qua cơ thể và còn ở đó ngay tại vết đâm, có vật gì đó đã đâm vào cơ thể và găm vào trong cơ thể, còn trong vết thương. Với tất cả các loại tổn thương gây chảy máu ngoài này, bạn cần cầm máu cho nạn nhân bằng cách tạo áp lực trực tiếp trên vết thương. Bạn có thể hướng dẫn để nạn nhân tự làm việc này thì rất tốt. Nếu để nạn nhân tự bóp chặt tạo áp lực trực tiếp lên chỗ bị chảy máu ngoài, thì đây là một khởi đầu cho việc sơ cứu rất tốt. Cách xử lý sơ cứu tiếp theo tùy thuộc vào kiểu vết thương của nạn nhân, nhưng trong mọi trường hợp, ta đều cần phải cầm máu cho nạn nhân. Nếu vết thương quá dơ bẩn, thì bạn có thể dùng nước sạch để rửa nó. Lấy một ít nước để xối, rửa trôi bụi bẩn, mạnh vụn. Nếu thấy có hạt gì đó dơ bẩn, ta có thể dùng tay lấy ra. Nói chung chỉ cần dùng nước và xà phòng để rửa sạch vết thương là được. Chúng ta được khuyên không nên dùng các chất sát trùng mạnh như cồn để xối trực lên vết thương. Bạn có thể bôi lên phần da lành lặn xung quanh miệng vết thương, nhưng không đổ trực tiếp lên vết thương. Nguyên tắc chung để làm sạch thì chỉ cần dùng nước sạch và xà bông. Bây giờ ta cần lập tức tạo áp lực trực tiếp lên trên vết thương chảy máu để cầm máu. Nếu cần thiết, thì bạn có thể kéo 2 mép da lại với nhau trước. Nếu vết thương tạo một khoảng cách, lỗ hổng, kéo 2 mép lại, rồi sau đó che phủ vết thương với miếng gạc tiệt trùng. Hãy dùng loại gạc tiệt trùng không dính nếu có. Tuy nhiên nếu ta không có loại gạc này, thì có thể dùng gạc thường hoặc vải sạch, rồi làm ẩm bằng cách đun nước để lên mặt vết thương, rồi dùng băng thun quấn chặt vừa phải để tạo áp lực cầm máu. Độ chặt của băng thun khi quấn phụ thuộc vào loại mạch máu nào bị cắt và mức độ chảy máu nghiêm trọng ra sao. Một số trường hợp chảy máu ít thì chỉ cần dùng một ít lực để giữ yên miếng gạc áp lên vết thương, rồi dùng băng dán y tế dán lên. Ví dụ như dùng loại băng keo cá nhân hoặc là loại băng keo cuộn y tế, dùng loại băng nào dính một chút để giữ yên miếng gạc là ổn. Một số trường hợp khác thì bạn phải dùng băng thun cuộn để quấn lại, quấn thêm băng giúp tạo thêm áp lực nhằm áp và giữ miếng gạc tiệt trùng chặt hơn một chút. Sau khi băng bó, nếu máu vẫn còn chảy thấm ra băng thun, thì việc này cho thấy bạn chưa quấn đủ chặt tay, chưa đủ áp lực, do đó không cầm được máu. Lúc này bạn để nguyên lớp băng thun này, tìm một băng thun khác quấn chồng lên trên và kéo chặt tay hơn nhằm tăng áp lực nhiều hơn một chút để cầm máu. Nếu chảy máu nặng ở chi, có thể là chảy máu động mạch từ tay hoặc chân mà ta không cầm máu được bằng cách dùng áp lực trực tiếp, thì ta cần làm thêm một bước là buộc gazo ở gốc chi để cầm máu. Để làm gazo, bạn dùng băng tam giác hoặc dây, phải có bề ngang đủ lớn và chắc để cột xoắn sâu vào gốc chi bị thương nhằm ép động mạch ở chi đó sát vào thành xương ở gốc chi. Vị trí ở tay là ở cánh tay trên sát gần nách và vị trí ở chân là phần đùi sát bẹn. Bạn dùng băng tam giác hay vải, dây phù hợp quấn một vòng lỏng quanh gốc chi bị thương, sau đó kiếm một vật nhỏ ngắn hoặc cứng cáp như thanh gỗ, cành cây để vào dưới vòng này và dùng tay xoắn vặn vòng đến khi nào tạo đủ áp lực đè ép và thấy động mạch ngừng chảy máu ra. Sau khi buộc được gazo ở gốc chi để máu ngưng chảy ra rồi, lúc này bạn giữ nguyên vị trí xoắn và cố định vật xoắn rồi nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu càng sớm càng tốt. Gazo giúp cầm máu cho nạn nhân không gây ra hậu quả như hoại tử khi duy trì xoắn ép trong vòng 6 giờ liên tục. Nếu là loại vết thương có đâm xuyên và vật đâm còn nằm tại vết thương, thì bạn cần giữ cố định vật đâm tại đó, vì việc rút vật ra có thể gây tổn hại thêm cho nạn nhân, đồng thời khiến máu chảy ra ngoài dễ dàng hơn nữa. Do vậy ta cần cố định vật đâm ngay tại đó. Để cố định vật đâm, bạn có thể dùng 2 miếng trên, một phía trên, một phía dưới, hoặc dùng băng thun, băng tam giác hay vải mềm để tạo thành hình tròn như bánh donut hay chiếc nhẫn để chồng xung quanh vật đâm, rồi dùng băng thun băng quấn xung quanh vòng đệm trên này để cố định vật đâm chứ không cho nó di chuyển. Phải băng xung quanh chứ không băng đè lên trên vật đâm. Tóm lại, bài học hôm nay với vết thương gây chảy máu ngoài thì trong sơ cứu ưu tiên hàng đầu là phải cầm máu ngay lập tức. Ta cần làm máu ngưng chảy khỏi hệ tuần hoàn để không cho huyết áp nạn nhân giảm nhanh dẫn đến việc nạn nhân bị sốc y tế. Cầm máu bằng cách tạo áp lực trực tiếp ngay vị trí vết thương. Nếu vết thương quá dơ bẩn thì bạn có thể dùng nước sạch và xà bông để xối rửa vết thương. Bạn có thể dùng các chất sát trùng nhẹ nếu muốn, và không nên dùng sát trùng mạnh như cồn, không được bôi trực tiếp vào vết thương. Nhớ lót miếng gạc vải có thấm nước ẩm sau đó mới băng bó, tạo áp lực trực tiếp cho đến khi máu từ vết thương ngừng chảy.
Chào đón bạn tiếp tục đến với phần xử lý chảy máu. Chúng ta sẽ nói về những dạng chảy máu khác và chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không thể cầm máu cho nạn nhân. Để cầm máu, nguyên tắc là chúng ta cần tạo áp lực trực tiếp tại vị trí bị chảy máu. Một tình trạng chảy máu hay thường gặp là chảy máu cam hay máu mũi. Cầm máu mũi cũng cần xử lý giống các trường hợp chảy máu khác bằng cách tạo áp lực ngay vị trí máu tuôn ra. Trong trường hợp chảy máu mũi, vì máu bơm vào mũi đến từ hai bên gáy bơm vòng lên hai tai rồi chạy dưới mắt để vào hai bên hốc mũi, nên vị trí chính xác trên mũi để bóp tạo áp lực cầm máu là vị trí mềm nằm dưới hai hốc mắt và trên cánh mũi. Cần dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt vào vị trí mềm ở mũi nói trên là máu sẽ cầm được ngay. Trong khi tay bóp chặt vào vị trí cầm máu mũi, nạn nhân nên ngồi hoặc đứng cúi bặt về phía trước. Nếu thấy máu vẫn chảy ra thì cần bóp mạnh hơn và điều chỉnh vị trí tay bóp. Nếu nạn nhân ngửa đầu ra phía sau thì bạn sẽ không biết mình cầm máu mũi đúng cách và hiệu quả chưa vì máu vẫn có thể chảy bên trong mũi và nạn nhân nuốt máu xuống cổ họng khi đầu ngửa ra sau. Nạn nhân cần duy trì tư thế chúi về trước và bóp chặt trên hai cánh mũi như vậy trong khoảng 5 đến 10 phút. Bạn có thể giúp cầm máu mũi nhanh hơn khi dùng thêm một vật gì đó lạnh, như bịch đá lạnh chườm lên hai bên gáy nạn nhân. Chườm lạnh làm có hai mạch máu sau gáy để máu bơm lên mũi chậm hơn, giúp quá trình đông máu tại mũi diễn ra nhanh hơn, giúp nạn nhân cầm máu. Một dạng chảy máu khác nghiêm trọng hơn là khi một phần cơ thể bị cắt rời. Đây là tình trạng khi một phần cơ thể bị cắt rời. Phần cơ thể này có thể là ngón tay, ngón chân hay là cả tay, chân, vân vân. Nói chung là một phần cơ thể bị cắt đứt rời ra. Việc một phần cơ thể bị cắt đứt này có thể là cắt rời hoàn toàn hoặc vẫn còn dính lủng lẳng trên cơ thể. Ta không được tách rời bộ phận này khi nó vẫn còn dính trên cơ thể dù chỉ dính phần da mỏng. Phải cầm máu và giữ bộ phận này dính trên người nạn nhân. Nếu một bộ phận nào đó đã bị cắt rời hẳn, bạn cần lập tức cầm máu cho nạn nhân bằng cách tạo áp lực trực tiếp nơi bị cắt, ngay tại vị trí máu chảy ra. Nếu không cầm được máu bằng áp lực trực tiếp thì sau đó bạn có thể dùng gazo cầm máu gốc chi. Bạn không cần làm gazo cầm máu ngay phía trên chỗ bị chảy máu, chỉ cần tạo áp lực trực tiếp ngay tại gốc chi, chỗ cung cấp máu đến nơi tổn thương. Tạo áp lực trực tiếp tại đó để cầm máu. Sau khi cầm máu hiệu quả cho nạn nhân, bạn mới tiến hành bảo quản phần cơ thể bị đứt rời. Để xử lý phần cơ thể đứt rời, bạn không cần rửa sạch hay sát trùng phần đó, chỉ cần gói, bọc kín phần đó vào một chất liệu không thấm nước, ví dụ túi ni lông có zip hoặc túi ni lông sạch rồi bột kín bằng thun, hoặc ni lông ráp thức ăn, bất kỳ thứ gì không thấm nước, sạch sẽ và kín để ngăn không cho các vi trùng, bụi bặm, nước thấm vào phần đứt rời này. Việc này cũng để giữ kỹ không cho phần cơ thể bị đứt rời bị mất đi hay hư hại thêm. Sau đó, bạn cần bảo quản phần đứt rời đã được gói bọc kín trong môi trường có nhiệt độ mát, ví dụ trong một túi ni lông to, trong bình, xô, chậu, vân vân. Sau đó cho nước sạch vào và thêm một ít đá cục lạnh vào để bảo quản phần đứt rời. Đảm bảo duy trì nhiệt độ bảo quản mát trên 0 độ C. Nếu bạn để trực tiếp phần cơ thể đứt rời vào đá lạnh, tức là để tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh, các phân tử ở nơi bị cắt sẽ bị đông lạnh, khiến chúng dẫn nở làm các mô bị hư hại. Đó là lý do vì sao phần đứt rời cần được bọc kín ni lông và bảo quản trong môi trường mát lạnh trên 0 độ C. Bảo quản ở môi trường mát. Sau đó, bạn đưa phần cơ thể cùng với nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu càng sớm càng tốt. Thường khi một người bị mất nhiều máu, hoặc có người chỉ cần nhìn thấy máu thì họ bắt đầu thấy choáng váng, giống như muốn ngất, da mặt họ nhợt nhạt, bối rối và có thể khát nước. Dấu hiệu choáng là do nạn nhân không có đủ máu giàu oxy bơm lên não, do nạn nhân bị một trong hai nguyên nhân, xỉu hoặc sốc y tế. Tạm thời ta chưa thể xác định được. Vậy khi thấy một nạn nhân có dấu hiệu choáng, bạn cần lập tức đỡ cho họ nằm xuống, đầu phẳng để cho oxy và máu được bơm lên não dễ dàng hơn, nhằm xác định họ đang bị sốc y tế do mất máu hay xỉu do tâm lý. Để biết được là do nguyên nhân gì, bạn cần phải kiểm tra bắt mạch để xác định. Tiếp theo bạn dùng hai ngón tay trỏ và giữa để ấn bắt mạch cổ tay thì ta xem động mạch quay, xem mạch họ đang đập rất nhanh hay đang cực kỳ chậm. Nếu nạn nhân xỉu do yếu tố tâm lý thì nhịp tim sẽ rất chậm, có thể chậm hơn 50 nhịp một phút, có thể 2 giây mới đập một nhịp đập. Với trường hợp xỉu do tâm lý, khi được đặt nằm phẳng oxy máu bơm lên não thì nạn nhân thường sẽ tỉnh dậy sau một vài phút. Khi nạn nhân nằm phẳng, bạn kiểm tra bắt mạch mà mạch nạn nhân đập rất nhanh, hơn 100 nhịp trên một phút hay 1 giây đập 2 nhịp thì có thể nạn nhân bị mất quá nhiều máu, chuẩn bị dẫn đến sốc y tế. Lúc này trái tim nạn nhân phải bơm thật nhanh để duy trì huyết áp cho họ. Sốc y tế là tình trạng khẩn cấp và đe dọa tính mạng nạn nhân nên bạn phải tìm mọi cách đưa họ vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. Trường hợp nạn nhân đang có tình trạng bị chảy máu trong do chấn thương, bắt mạch là cách duy nhất giúp ta xác định được xem nạn nhân có chảy máu trong hay không, bởi vì tuy ta không thấy được tình trạng máu chảy ngoài ra, nhưng mạch vẫn sẽ đập rất nhanh, huyết áp sẽ bị tụt giảm, dẫn đến tình trạng sốc y tế. Nên nếu ta nghi ngờ một người đang có tổn thương bên trong cơ thể do tai nạn, chấn thương, vân vân, thì cách xử lý đều như nhau, cho họ nằm phẳng xuống và bắt mạch để xem nhịp đập. Nếu mạch đang đập rất nhanh còn da mặt nạn nhân thì tái nhợt nhạt, có biểu hiện khát nước, người choáng váng thì rất có thể nạn nhân đang bị sốc y tế. Đối với tình trạng chảy máu trong, cách để xác định chắc chắn là kiểm tra bắt mạch để xem nạn nhân có đang bị sốc y tế hay không. Tóm tắt, xử lý cầm máu là ưu tiên thứ nhất trong sơ cấp cứu và nguyên tắc cầm máu là tạo áp lực trực tiếp tại vùng bị chảy máu. Sau khi cầm máu, nạn nhân cần được theo dõi để kiểm soát tình trạng mất máu, có bị mất máu nhiều quá hay không, bằng cách bắt mạch cổ tay hay mạch cổ, nhằm xem họ đang bị sốc y tế với mạch đập nhanh hay mạch đập chậm là đang ngất xỉu. Ưu tiên hàng đầu trong sơ cứu cho nạn nhân là phải cầm được máu, vì nếu nạn nhân mất quá nhiều máu họ sẽ lâm vào tình trạng khẩn cấp, đó là tình trạng sốc y tế, họ phải được đưa vào bệnh viện gấp.
Chào bạn, phần này chúng ta sẽ nói về sự cố gây gãy rạn nứt xương. Gãy xương là xương bị bẻ gãy. Gãy xương có thể là một vết gãy duy nhất và gãy hẳn ra, hoặc có thể bị gãy ở nhiều chỗ khác nhau trên xương. Ở trẻ em thì thường gặp một kiểu gãy đó là gãy xương cành tươi, là kiểu gãy xương thành mảnh nhỏ ngược lại hoàn toàn với kiểu gãy xương đứt hẳn ra. Gãy xương được phân loại thành 3 kiểu: gãy xương hở, gãy xương kín và gãy phức tạp. Gãy kín là trường hợp xương gãy nhưng còn nằm dưới da. Xương bị gãy ngay ở bên dưới lớp da. Gãy hở là xương gãy và đâm lòi ra ngoài da, tạo vết thương hở trên bề mặt da. Có trường hợp có thể nhìn rõ xương lòi hẳn ra ngoài da, có trường hợp thì thấy xương trồi lên ngay dưới lớp da. Gãy xương phức tạp là khi gãy xương nhưng làm tổn thương cơ quan, mô bên trong cơ thể, có thể là các nội tạng hoặc mạch máu và làm tăng thêm biến chứng của tai nạn gãy xương. Gãy các xương lớn có thể dẫn đến tình trạng chảy máu trong nghiêm trọng. Các xương lớn ví dụ như xương đùi, xương cánh tay, xương hông, xương chậu, vân vân. Các dấu hiệu và triệu chứng của gãy rạn nứt xương có thể bao gồm đau đớn, xương phồng, biến dạng, mất khả năng hoặc khó khăn trong việc di chuyển, cử động phần bị thương, nhạy đau tại vùng này và có thể dẫn đến tình trạng sốc. Xác định cụ thể tình trạng gãy xương là việc của bác sĩ. Trong sơ cấp cứu ban đầu xử lý gãy xương để ngăn tình trạng không diễn tiến xấu hơn và giúp cho nạn nhân giảm đau phần nào. Cách xử lý sơ cấp cứu đối với bất kỳ vị trí gãy xương nào là phải cố định chỗ xương bị gãy, rạn nứt để chỗ gãy xương không tạo thêm tổn thương nữa. Tùy thuộc vào vị trí xương bị gãy rạn mà ta chọn tư thế giúp nạn nhân dễ chịu hơn. Nếu bị gãy rạn xương chân thì thường nếu nạn nhân nằm sẽ dễ chịu hơn. Nếu bị gãy xương cánh tay hay sườn thì tư thế ngồi sẽ thoải mái cho nạn nhân hơn. Nếu nạn nhân tự tìm tư thế sao cho thoải mái được thì bạn cần hỗ trợ để họ giữ tư thế đó. Nếu bị gãy xương sườn thì thường nạn nhân sẽ tự dùng cánh tay ôm chéo vùng sườn tổn thương và hơi gập về phía trước để canh gác, bảo vệ vùng này khỏi những tổn hại khác. Nếu một nạn nhân nghi ngờ bị gãy rạn xương sườn và tự đưa họ vào tư thế bảo vệ này thì cần duy trì tư thế này cho đến khi vào đến bệnh viện. Tuy nhiên bạn cũng nên thực hiện đánh giá thứ cấp để kiểm tra xem có các tổn thương nào khác hay không. Với các tổn thương xương ở vùng chi, ta cần dùng vật để nâng đỡ chi bị thương và giữ cho chi này luôn được thẳng trong suốt quá trình sơ cứu bằng cách dùng các loại nẹp chuyên dụng sơ cứu. Có rất nhiều loại nẹp chuyên dụng để cố định chi nhưng tất cả nẹp đều phải rất cứng, không dễ bẻ gãy để có thể nâng đỡ phần bị nẹp một cách chắc chắn và cố định được xương để không bị di chuyển, động đậy. Nẹp y tế thường được bán rộng rãi ngoài thị trường nhưng nếu tại hiện trường không có loại nẹp này thì ta vẫn có thể dùng thứ gì đó thẳng, cứng để làm nẹp, ví dụ như một thanh gỗ, miếng bìa cạc tông cứng cũng có thể dùng làm nẹp rất tốt. Miễn là ta có thể biến thứ gì đó thành nẹp cứng chắc thì đều dùng để nâng đỡ, cố định chi được hết. Trước khi làm nẹp cho nạn nhân, bạn nên dùng thứ gì đó để làm miếng đệm trước. Bạn nên tìm băng tam giác hay vải, khăn, áo mềm sạch làm đệm để giúp nạn nhân thoải mái hơn. Nếu vị trí bị gãy, rạn xương có hình dạng bất thường như khi ta đặt vị trí này trên một mặt phẳng như nẹp thẳng thì vị trí này bị lõm xuống hoặc có khoảng trống giữa nẹp và phần xương bị tổn thương thì ta cần dùng vật gì đó để chêm vào chỗ trống này. Khi đã nẹp phần xương bị tổn thương lại, ta có thể cố định phần nẹp lại để nó được chắc chắn hơn bằng cách dùng băng để cuốn lại hoặc dùng vật gì đó cột nẹp và xương lại. Lưu ý khi cột bó nẹp vào xương, bạn cần cột phía trên và phía dưới vị trí nẹp, không cột dây trực tiếp vào ngay vị trí xương gãy rạn. Khi làm nẹp xong, bạn có thể dùng đá lạnh chườm giảm đau cho nạn nhân. Nếu là trường hợp gãy chân, bạn cũng làm giống như hướng dẫn bên trên nhưng lưu ý cần tìm nẹp chắc hơn, dài và thẳng hơn để tương xứng với kích cỡ chân của nạn nhân. Bạn có thể tận dụng chân còn lành để làm nẹp để làm thẳng chân bị gãy. Dùng chân còn lành làm nẹp sẽ thẳng hơn rất nhiều. Ta kéo chân lành còn lại sát với chân bị thương rồi giữ tư thế này và bắt đầu làm nẹp. Bạn nhớ dùng thêm vật đệm để chêm vào các chỗ trống lõm xuống giữa hai chân. Sau khi băng nẹp xong, bạn cần đảm bảo máu vẫn còn lưu thông ở phía trên chỗ gãy xương. Bạn có thể làm việc này bằng cách bóp chặt ngón tay hoặc ngón chân ở trên chỗ vừa băng bó, nẹp lại để kiểm tra thời gian hồi máu của mao mạch. Khi bạn bóp mạnh vào một móng tay hay móng chân nạn nhân, móng sẽ chuyển thành màu trắng vì máu bị đẩy ra khỏi móng. Khi bạn ngừng bóp thì móng trở lại màu hồng tự nhiên của nó trong vòng 2 giây hoặc ít hơn thì là máu lưu thông bình thường. Sau khi bạn đã cố định, làm thẳng vùng chi bị gãy với nẹp, ta cần đưa nạn nhân đi chụp X quang và bác sĩ sẽ tiếp tục việc điều trị gãy xương cho nạn nhân. Tóm tắt, sơ cứu gãy rạn xương là thao tác cố định vùng bị gãy và hỗ trợ nạn nhân. Có thể chườm đá lạnh lên chỗ bị thương nhưng việc quan trọng nhất cần làm là giữ không cho việc gãy xương gây thêm tổn hại khác nên bạn cần phải nâng đỡ chỗ bị gãy xương, cố định nó để xương bị gãy không bị dịch chuyển rồi đưa nạn nhân đi bác sĩ để điều trị tiếp. Tiếp tục việc điều trị gãy xương cho nạn nhân. Tóm tắt, sơ cứu gãy rạn xương là thao tác cố định vùng bị gãy và hỗ trợ nạn nhân. Có thể chườm đá lạnh lên chỗ bị thương nhưng việc quan trọng nhất cần làm là giữ không cho việc gãy xương gây thêm tổn hại khác nên bạn cần phải nâng đỡ chỗ bị gãy xương, cố định nó để xương bị gãy không bị dịch chuyển rồi đưa nạn nhân đi bác sĩ để điều trị tiếp.
In emergency situations, the ability to move casualties quickly and safely is a valuable skill. Whether as a first responder or a family member or simply someone caught in a crisis, understanding effective techniques to move people can make a significant difference. Here we look at three essential methods: the one-person carry, the two-person carry, and the improvised stretcher carry. The safest method for everyone is to not carry the patient at all, but assist them to walk to safety. However, if not possible, we might have to look at options. The one-person carry is a basic yet crucial technique for quickly transporting a person to safety and is especially useful when immediate action is required. However, it also carries the most risk of injury to the rescuer. Approach the casualty and see if they are conscious and able to cooperate to be carried. If not, things become a little bit more difficult. There are many different ways a person can be carried depending on the size and weight of both the rescuer and the person being moved. While the one-person carry is effective for short distances, it may not be suitable for longer or unconscious casualties. In such cases, a two-person carry or an improvised stretcher carry may be more appropriate. The two-person carry is a team effort that ensures better stability and minimises the risk of further injury. This method is particularly beneficial when dealing with larger casualties or those unable to support their own weight. It can be achieved by one person lifting under the person's arms, being sure to hold the wrists so they do not drop, and the other person carrying the legs. If the person is able to stand but not walk, two rescuers grasping each other's wrists can form a chair on which the injured person can sit prior to being carried. Communication between the rescuers is important to ensure a smooth flow of movement and minimise risk of injury to everyone, and lift simultaneously. Walk slowly and communicate throughout the process. The two-person carry distributes the weight evenly and reduces the strain on each rescuer, making it a safer option for longer distances or when dealing with heavier casualties. Improvised stretcher carries. When a conventional stretcher is unavailable, improvised stretchers become more important. Creating an improvised stretcher using available materials can provide better support and make casualty movement more efficient. One such method would include the use of something like a blanket or a large towel, onto which the person can be rolled prior to moving. This method can include as many rescuers as required to safely carry the person. When utilising a number of rescuers, it is important that only one person is in charge of the lift and carry to ensure everyone is following the same plan at the same time. In an emergency, choosing the appropriate casualty movement technique depends on the specific circumstances. Being familiar with these three methods, the one-person carry, the two-person carry, and the improvised stretcher carry, equips individuals to respond effectively, ensuring that the fastest and safest relocation method is adopted. Specific circumstances. Being familiar with these three methods, the one-person carry, the two-person carry, and the improvised stretcher carry, equips individuals to respond effectively, ensuring that the fastest and safest relocation method is adopted.